ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਰਮਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਾਲ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਕਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ओहायो के शहर क्लीवलैंड में पुलिस अधिकारी समेत 2 लोगों की गोली लगन कारण हुई मौत। पुलिस वालों शक्की हमलावर को फड़न लई लोगों को मदद की अपील। कनाडा में नवे कंजरवेटिव आगू एरिन ओटूल ने हाउस लीडरशिप टीम का किया ऐलान। किया कंजरवेटिव मूवमेंट को अकेले जाने की मददगार होगी नवी टीम। ब्रिटिश कोलंबिया में फेडरल सरकार वालों फंडिंग राही बैक टू स्कूल प्रोग्राम का किया जाएगा विस्तार। कोविड-19 ਲਈ 12 ਸਾਲ ਦਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਰਕਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫੈਮਿਲੀ यानी कि ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇहद ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ यानी कि बेटी इवांका ट्रंप और बेटा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भारत बारे काफी सोचते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने परिवार नरेंद्र मोदी को बहुत याद करता है। इस तो पहला ट्रंप की चोण मुहिम ਲਈ बनी एक वीडियो में ट्रंप से मोदी को इकट्ठिया विखाया गया। ट्रंप अपनी वोट बैंक ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ खुश करने ਦੀਆਂ लगातार कोशिशें करते दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि अमेरिका में भारतीयों की गिनती 40 ਲੱਖ के नेड़े है। इन्हां विचों 20,50,000 लोग वोट पाने के योग ने। व्हाइट हाउस में पत्रकारों ਨਾਲ खास गलबात करदे ट्रंप ने साफ किया कि वो नौजवानों की सोच को समझते हैं। खास गल यह भी है कि बीते दिन ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने 6 फॉर अमेरिका के नुमाइंदे नाल भी खास मुलाकात की। I know their relationship to India is very good, and so is mine. And Prime Minister Modi is a friend of mine, and he's doing a very good job. Nothing easy, but he's doing a very good job. We're talking, I mean, while we're at it, we're talking about China and India. They're going at it pretty good on the border, as you know. It's been very nasty. It's been a very nasty situation. And we stand ready to help with respect to China and India. If we can do anything, we would love to get involved and help. And we are talking to both countries about that. But I appreciate your nice sentiments. They think a lot of India, and so do I, and I think a lot of your Prime Minister. Thank you. Sir, my question was about Indian Americans. Do you think they are voting for you? Are they supporting you? I do. We had an event in Houston, as you know, and it was a fantastic event. I was invited by Prime Minister Modi, and this was a massive. This was at where they play football, the Houston football team, and it was incredible. It was actually incredible, and the Prime Minister could not have been more generous. We have great support from India. We have great support from Prime Minister Modi, and I would think that the people, Indian people, would be voting for Trump. I also, as you know, went to India just prior to the pandemic setting in, because India has been hit very hard. Left really about a week before that. And we had an incredible time. What we saw, the people are so incredible. It's really an incredible place, an incredible country, and it's definitely big. It's definitely big. But you've got a great leader, and he's a great person. अमेरिका के ओहायो में पैंदे क्लीवलैंड शहर के एक पुलिस अधिकारी समेत 2 लोगों की गोली लगन कारण मौत हो गई। जी हां, जबकि इस घटना को अंजाम देने वालों की भाल हाल में की जा रही है। अधिकारियों ने जानकारी देंदे दस्सिया कि शहर के पश्चिमी खेतर में बीती रात 10 बजे के नेड़े एक गोलीबारी हुई। पुलिस मुखी कैल्विन विलियम्स ने पत्रकारों को दस्सिया कि मारा गया पुलिस मुलाजम बीते 25 सालों तो पुलिस के नाल ही काम कर रहा सी। उन्होंने साफ किया कि क्लीवलैंड ने अपने सब तो वधिया अफसरों विचों एक अफसर को गवा दिता है। क्लीवलैंड पुलिस एसोसिएशन के प्रधान जेफ पॉल्मर का कहना है कि एक और व्यक्ति भी अधिकारी की कार में मृत पाया गया। हालांकि वो पुलिस मुलाजम नहीं। जांच अधिकारियों ने हुण लोकां नूं अपील की है कि वो शक्की हमलावर नूं फड़न विच पुलिस की मदद जरूर करन। In the line of duty, we still have an ongoing investigation. We're still looking for a suspect or suspects in this case,
And we already put out there, the area it happened in, West 65th and Stora area, 3200 block. We definitely need the prayers of the people in the city. This officer was out doing what all police officers do, trying to protect the people of the city, and he gave his life. So there's not much I can tell you right now. Our officer has expired. Crime scene is obviously behind us. There's a lot of prayers for his family. He was a great officer. Can't reveal his name now. Some may know it, but his family's still being notified going to Metro. There was another person that was confirmed deceased. It's bad. This is a bad one. And they're all bad. This one hurts. So don't have any details on how it happened. Facts are still coming in, and it's about really all I can tell you right now. Only the one officer was injured? Correct. Was that other person a suspect? No. As far as we know right now, the facts could change tomorrow. Right now, there's a long crime scene, and they're still looking at tapes and getting video and things like that. How was the officer injured? Was he hit? Was he shot? Don't know. And I don't want to say anything because I haven't been at Metro and stuff like that. I'm assuming he might be shot, but until I get to Metro, which we report until I figure out for sure what happened. Of course. Was he alone here? Did he have a partner here? That details are going to come out later. I just don't know all the facts, and I like to make sure everybody has it clear here. How are the guys you talked to holding up? It's hard. This officer is well liked. He's been around for a while. Good man. Call one of your buddies on the shift so that we can make sure that you get the help and the attention you need. For the residents and the people out there, keep sending us your prayers. We appreciate it. बीते दिनी स्कार्बरो ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਡਲਫੀਲਡ ਸੜਕ ਨੇੜੇ ਪਾਸਮੋਰ ਐਵੇਨਿਊ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਲੱਗੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵਿਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਧੂਏ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਟੋਰਾਂਟੋ ਫਾਇਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਂਡਿਸ ਬਰਜਨ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਡੈਪੂਟੀ ਲੀਡਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਰਿਚਰਡ ਮਾਰਟਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਰਾਡ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਜਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਨ। ਓਟੂਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। I'm reminding everyone it worked out well for the Liberals, didn't it? Conservatives win when we're united, when we represent the aspirations of Canadians from coast to coast to coast for the future. We're not a party of selfies and hashtags. We're a party of creating jobs and opportunities for Canadians, and we don't pit one region off another, which is what the Trudeau government has done. That is why there's been a rise in alienation. So I spoke to Jay Hill months ago before he took the role he's in. I will be listening, and I think people that are frustrated, I'm saying don't let Justin Trudeau win. Make sure we're united. Make sure we win the next election. Well, in my op-ed, I said Canadians deserve to know the difference between Mr. Trudeau and myself. He was famous for saying the country he most admired was China. The country I most admire is Canada, the one I've served my whole life trying to serve. And we have to take a stronger, more principled approach to China on the situation with the two Michaels. I've talked about the use of Magnitsky sanctions. They should be used when there's bad actors. And that's a situation where for well over 600 days, our citizens have been detained. The situation with the Uyghurs is horrific, and the world should no longer be silent in order to grow our exports. I've seen more leadership from Australia and from other countries on this issue,
and I think it's time for some Canadian leadership. Ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ $37 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। I've been in touch with my friend Quebec Premier Francois Legault, and he's agreed to lead a delegation of ministers to Ontario for the first ever Ontario-Quebec summit between our two governments. It will take place next Tuesday, September the 8th, and Wednesday, September the 9th. This summit is happening at a critical juncture in our history. As Canada's two largest economies and most populous provinces, relying on this significant relationship, relying on this strong partnership, will be more important than ever as we work to counter U.S. protectionism, as we work to get our economy back on track, and as we work together to move the country forward, because, my friends, I truly believe, I know, that with Ontario and Quebec working together, with our two great provinces coming together, two economic powerhouses collaborating on mutually beneficial economic priorities, we will be unstoppable. And I'm going to repeat that. We will be unstoppable. And these figures are staggering that I'm going to give you. In fact, in 2018, the joint GDP, gross domestic product, of Ontario and Quebec was a staggering $1.3 trillion. I'm going to repeat that, $1.3 trillion. Together, we are an economic juggernaut. Our two provinces working together can create the strongest economic union in North America. Those are big numbers. And in the next few weeks, Premier Legault will be taking over as chair of the Council of Federation. He'll be leading the Premier's table, and we need to support each other. We need to work together to advance our shared goals, and that's why we're coming together at this critical moment, ahead of the Council of Federation meeting in Quebec City on September 24th. Ontario ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। I'm delighted to be here with the Premier, the Parliamentary Assistant, Skelly, Bauma, and of course our great Parliamentary Assistant at Labour, Jane McKenna. A few years ago, it would have been hard to imagine a scene like this, with dozens of Labour leaders representing hundreds of thousands of workers, standing shoulder to shoulder with the Conservative Premier and Labour Minister, and yet here we are today. I want you to know there's a reason for this. It's because we're working together to make workplaces safer and to ensure good, meaningful jobs are being created. We're moving forward in a spirit of cooperation for the good of everyone, and it takes two to tango. So thank you to the provincial building trades, to LIUNA, to the painters, the carpenters, the drywallers, the electricians, the iron workers, the insulators, the form workers, the plumbers, the sprinkler fitters, and the boiler makers, to the workers who are building Ontario up. The $37 million we're announcing today will help 15,000 people gain the skills they need to find good jobs or to retrain for a new career. And that includes $450,000 to bring more women into the trades, because these jobs are meaningful and well-paying, but too often they go to men. We need to change that. Before I go, I want to acknowledge the death of a local worker yesterday. One death on the job is one too many for me, and I want to express my condolences to this worker's family, friends, and colleagues. I'll be thinking of him and so many others this weekend as we commemorate Labor Day. ब्रिटिश कोलंबिया ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬ ਫਲੈਮਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕ ਟੂ ਪਲਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫਲੈਮਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫੰਡਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ 12.1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। As many of you are aware, the federal government announced it will provide $242 million in funding to support school restart plans in our province.
And today I'd like to give you more details about what this means for BC's K-12 schools. But before I begin, I want to recognize the incredible work being done throughout our province to ensure kids have a safe, ready, and welcome return to school next week. Schools are going to look different this year. Break and class schedules are going to be different. The layout of classrooms is going to be different. How students enter and exit a building is going to be different. Cleaning services and the emphasis on hand hygiene and personal health will be different. And how we conduct ourselves under the health and safety protocols in a school will be different. All of these adaptations and measures put in place has required a tremendous amount of work behind the scenes. And I want to thank teachers and education assistants who've been in schools getting their classes and lesson plans ready, who've been consulting with their school's health and safety officers so that kids are well supported when they return to school next week. Principals and vice principals and school administration have been exemplary in their communication with families to make sure they know about their schedules, understand learning groups, and what to expect in the classroom when school resumes. Also, a big thank you to school support staff. They're doing everything they need to help reconfigure schools so that they can open and be clean and safe for students and staff. Not to mention school administration staff who've worked tirelessly all summer to develop safe return plans, who've been connecting with parents throughout the province to find out their needs and how best to ensure students get back to learning. All of this work is being done because our province is taking the best science-based public health advice as we plan to welcome students back to school. To support schools during this pandemic, we've provided a one-time provincial investment of $45.6 million in COVID-specific funding to ensure our schools are safe for students and staff. This provincial funding is in addition to the increased levels of funding school districts are already receiving. A $546 million investment of new money in BC's Budget 2020 for K-12 education. मिसिसागा मार्चन दे एनपीपी दीपक आनंद वालों लगातार लोकल बिजनेस को उत्साहित करने लिए उपराला किया जा रहा है। जी हां, दीपक आनंद ने इस बाबत किया है कि उन्होंने मिसिसागा मार्चन दी नुमाइंदगी करने दा मान हासिल होया। इस वेले लोड़वंदा दी मदद करना एक बड़ा मसला है। इतों दी लोकल बिजनेस कम्युनिटी दा उन्हां दे काम लई दीपक आनंद वालों धन्नवाद भी किया गया। Hi, this is Deepak Anand, your MPP from Mississauga Malton. It's always a pleasure when I see the community organizations and the community volunteers like Angie working hard for our community of Mississauga Malton. Today, I want to say thank you to you, Angie, for doing the backpack program, and thanks to the organizations who have supported your backpack program. So tell us about what is this backpack program? We have been doing this for about 15 years. We get supplies and backpacks from people in the community, and then we hand it out to the kids in the community, and they're so happy and they're smiling so sweetly when we give them to the kids. They love it so much. So I had the opportunity to be with you for the last 3 years now, and I could see the smile when you hand over those backpacks. So again, I want to say thank you, and you and your team for putting this together, and to all the community organizations and the businesses for contributing the supplies to you. And this is what is called Ontario spirit. When we come together, work together, we can bring a lot of smile on our community and the community partners. Thank you so much for all the supplies. The community thanks you as well. Statistics Canada ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 2,40,000 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 4,19,000 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਆંકੜਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। यहाँ कोविड-19 कारण बसंत विच लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी दर जी है काफी बढ़ गई सी, पर यह चौथा महीना जो रोजगार का सिलसिला लगातार सही दिशा वाल अगे बढ़ रहा है। इस तरह नौकरियों का पद्धर 1.1 मिलियन नाल महामारी तो पहला वाले पद्धर के नेड़े तेड़े पहुंच गए। अगस्त महीने विच फुल टाइम नौकरियां ज्यादा निकलियां। फुल टाइम काम विच 2,06,000 नौकरियां नाल इजाफा होया, जबकि पार्ट टाइम वर्कर्स 40,000 तक बढ़ गए। इस समय फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट महामारी तो पहला वाले पद्धर तो 6% पिछे, जबकि इसके मुकाबले पार्ट टाइम काम 3.9% घट है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की रोजगार के लिए राह खुल रहे हैं। अजिहा लगातार तीजे महीने वेखण नूं मिलिया। स्टैटिस्टिक्स कैनेडा मुताबिक अगस्त के महीने ही 96,000 पुरुषों के मुकाबले 1,50,000 महिलाओं को रोजगार के वधेरे मौके दिते गए। इस समय कैनेडा के लोग आम समय के मुकाबले अद्धा समा काम कर रहे हैं। अप्रैल में जिथे 2.5 मिलियन कैनेडा के लोगों ने पूरे जोर शोर नाल काम किया, उत्थे हुण 7,13,000 वर्कर्स हर वीक घट काम कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स कैनेडा का कहना है
कि 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, जबकि होरना थावां तो काम करने वालों की गिनती 4 ਲੱਖ तो ज्यादा बढ़ चुकी है। जुलाई विच बेरोजगारी दर 10.9% सी, जबकि अगस्त विच यह डिग के 10.2% ही रह गई। तो हुण साडे दर्शकां लई एक खास जानकारी, जेकर तुसीं सानूं कोई खबर भेजना चाहुंदे हो तां लिख भेजो सानूं। साडा ईमेल पता है info@cktimetv.com। तुसीं सानूं WhatsApp राहीं भी खबर भेज सकते हो। नंबर है +1 209 275 3038। फिलहाल नॉर्थ अमेरिका ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।